கிளியரா இருக்குன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம கனா அகாடமியோட லைவ் டெஸ்ட் 16 அண்ட் பாட்னி டெஸ்ட் 3 கண்டக்ட் பண்ண போறோம். எல்லாரும் கோடை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு நம்புறேன். குட் ஆஃப்டர்நூன். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? எல்லாரும் அவங்களோட நேமுக்கு ரீநேம் பண்ணிருங்க. ஓன் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணுவோம் எல்லாரும் ரீநேம் பண்ற வர. ஆகர்ஷினி குட் ஆஃப்டர்நூன். தனுஷா குட் ஆஃப்டர்நூன். கீர்த்தி குட் ஆஃப்டர்நூன். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? பேர் ரீநேம் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓகே. First question. A cell has 23 pairs of chromosomes just after the completion of mitotic telophase. The number of chromatids at the preceding metaphase was 23, 46, 69, இல்ல 92. 20 seconds தான் இருக்கு. Seven seconds, 5 seconds தான் இருக்கு இன்னும். Time's up. Maximum people 92 சொல்லியிருக்காங்க. That's a correct answer. Next question போலாமா? ஆஷா நிதாலாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி குட். என்னாச்சு? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். எல்லாம் ரெடியா? Question number 2. Tetrad is made of 4 non-homologous chromatids, 4 non-homologous chromosomes, 4 homologous chromosomes with 4 chromatids, or 2 homologous chromosomes each with 2 chromatids. 20 seconds தான் இருக்கு. Tetrad is made of what? Ten seconds. Time's up. Okay, maximum people கரெக்டான ஆன்சரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 homologous each with 2 chromatids. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஆஷா அண்ட் நிதாக்கு தான் வந்து செம்ம காம்படிஷனா இருக்கு. ஆகர்ஷினி குட் ட்ரை. கொஸ்டின் நம்பர் 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? The stage connecting meiosis 1 and meiosis 2 is ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். இன்டர்ஃபேஸ் 1, இன்டர்ஃபேஸ் 2, இன்டர்கைனசிஸ் ஆர் அனாஃபேஸ் 1. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். உங்களுக்கு இன்னும் 25 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Stage connecting meiosis 1 and meiosis 2. ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. சூப்பர். இன்டர்கைனசிஸ் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். எல்லாரும் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். ஸ்கோர் போர்ட் பார்க்கலாமா? ஓ, ஆஷா இன்னும் டாப்ல தான் இருக்காங்க.
காம்படிஷன் பயங்கரமா இருக்கு நிதா, ஆஷா, நளினிக்கு. அடுத்த क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? Question 4. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes called dash and usually ends with division of cytoplasm called dash. Cytokinesis, karyokinesis, interkinesis, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis, illa interkinesis and karyokinesis. Time முடிய போகுது. Option C is the correct answer. நிறைய பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர். அகெயின் ஆஷா தான் லீட் பண்றாங்க. பட் இந்த கொஸ்டின் நளினி இன்னும் ஃபாஸ்டா அட்டெம்ட் பண்ணியிருக்காங்க. குட். தியா, நித்யா இன்னும் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Question 5. இந்த கொஸ்டின்ல ஏதோ எரர்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் டிஸ்ப்ளே ஆகல. நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம். ஓகே, கொஸ்டின் 6க்கு போவோம். Which is not characteristics of meiosis? Option A, two-stage of DNA replication, first before meiosis 1 and second before meiosis 2. Second one, recombination and crossing over. Third one, cystochromatis separate during anaphase 2. And lastly, nuclear membrane disappear towards end of prophase. 9 seconds தான் இருக்கு. Which of these not a characteristics of meiosis? Answer பண்ணியாச்சா? Most of them correct answer பண்ணிருக்கீங்க. It's option A. சூப்பர். ஆஷா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போயிட்டாங்க. சூப்பர். நிதி, நளினி அண்ட் ஆஷாக்கு தான் செம்ம காம்படிஷனா இருக்கு. கொஸ்டின் 7க்கு போவோம். ரெடியா எல்லாரும்? Which one of the following changes takes place in DNA value when a cell slowly moves towards the end of the interphase? Two C DNA into 4C, 4C DNA into 2C, 4C DNA into 6C, or 2C DNA into 8C. 3 seconds தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். First option 2C DNA into 4C is the correct one. Nice. நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சூப்பர். ஓ, நளினி இப்போ ஆஷாவை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 8. Select the correct matches. S phase DNA replication, இல்ல zygote synapses, இல்ல diplotin crossing over, இல்ல meiosis, both haploid and diploid cells. Which match is the correct one? 15 seconds.
இருக்கு. எல்லாம் வோட் பண்ணியாச்சா? ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஏ அண்ட் பி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? நளினி வந்து இப்போ லீடர் போர்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஆஷா முந்தி போயிட்டாங்க. ஆஷா என்னாச்சு? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 9. Human cells in culture divide once in approximately every 24 hours. During this, option A, interphase lasts for 1 hour. Option B, G1, S and G2 last for more than 22 hours. Option C, S phase takes more than 95% of the duration. Option D, M phase takes 50% of the time. நான் vote பண்ணியாச்சா? சூப்பர், எல்லாரும் கரெக்டா vote பண்ணிருக்கீங்க. most of them. G1S and G2 last for more than 22 hours. சூப்பர். நளினி இப்போ லீடர் போர்டில் போயிட்டாங்க. சூப்பர் நளினி. கொஸ்டின் நம்பர் 10க்கு போலாமா? பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் தான் வித்தின் 10 செகண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் மாதிரி தான் இருக்கும். Question 10. How many chromosomes will the cell have at G1 after S and after M phase of mitotic cell cycle respectively if it has 14 chromosomes at interphase? G1, S and M phase. If it has 14 chromosomes at interphase. 8 seconds தான் இருக்கு. 5 seconds தான் இருக்கு. Time is up. எல்லாரும் ஆப்ஷன் பி கரெக்டான ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம். சூப்பர். நளினி இன்னும் லீடர் போர்டில் தான் இருக்காங்களா இல்லை யாரும் முந்தைய இருக்காங்களா? சூப்பர், நளினி தான் இன்னும் ஃபாஸ்டா இருக்காங்க. நிதா அண்ட் ஆஷா வந்து 4th and 5th பிளேஸ்க்கு போயிட்டாங்க. ஆகர்ஷினி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வராங்க. சூப்பர். 11th கொஸ்டினுக்கு போவோம். இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு லீடர் போர்டில் கிளைம் பண்ண. மோர் தென் half the questions இருக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 11. A cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in aneuploidy, polyploidy, somoclonal variation or polytomy. 5 seconds தான் இருக்கு. எல்லாரும் vote பண்ணிட்டீங்களா? Everyone has voted. Super. Polyploidy, correct. எல்லாரும் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர். நளினி ஸ்டில் த ஃபாஸ்டஸ்ட். நைஸ். ஆகர்ஷினி அண்ட் சஹானா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்ட நெருங்கிட்டே இருக்காங்க. பார்ப்போம். Question 12. Select the correct option with respect to the following figure. Figure நல்லா தெரியுதா இருக்கும்? கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க. Figure எதை represent பண்ணுது? Option A represents metaphase of mitosis or bivalent align on the equatorial plane, or it shows the beginning of anaphase of meiosis or cytokinesis to form dyad. Figure என்ன represent பண்ணுது? நிறைய பேர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க.
ஆப்ஷன் பி. நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, சூப்பர். ஓ, அஸ்வதி இந்த கொஸ்டினை வந்து இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஷா அண்ட் அஸ்வதி. ஓ, ஆஷா திருப்பியும் லீடர் போர்டுக்கு மேலே கிளைம் பண்ணுறாங்க. பட் நளினி இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தி, வே அஹெட் ஆஃப் அதர்ஸ். Question 13. Which of the following cells in an adult animal do not appear to exhibit division? Bone marrow cells are, upper layer of dermis are, heart cells are. Which of these? A and B, B and C, C only, or all of them? Five seconds தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் சி கரெக்டான பதில். நிறைய பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. எல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? இருக்காங்களா? நித்யா அட்டென்ட் பண்றீங்களா இந்த டெஸ்ட்டை? ஐ ஹோப் நித்யா இஸ் அட்டெண்டிங் திஸ் டெஸ்ட். உங்க பேர் ஏன்னா லீடர் போர்டில் ஷோ ஆகல, இருக்குல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம். நளினி ஸ்டில் இந்த லீடர் போர்டு, ஆனால் ஆஷா வந்து கிட்ட நெருங்கிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஷா ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் 14. அதான் ரெடியா? Cell having 2n 20 chromosomes with 2c amount of DNA is undergoing mitosis. What will be the number of chromosomes and amount of DNA during G1, S and G2 phases respectively? Fifteen seconds தான் இருக்கு. டைம் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. 10 seconds தான் இருக்கு. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. ஆப்ஷன் ஏ 8 நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட். கொஸ்டின் நளினி வந்து இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பர். நளினி எல்லாருக்கும் ரொம்ப முன்னாடி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் 15. எல்லாம் ரெடியா? என்டர் பண்ணலாமா? The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is called enna. Into two daughter cells called cell division, cell cycle, karyokinesis, and cytokinesis. Which is the correct option? ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். 11 people ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் யாரோ ஒரு ஆள் பண்ணல. ஓகே ஓகே ஓகே, செல் சைக்கிள். சூப்பர், நிறைய பேர் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். நல்லி நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், சூப்பரா பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த கொஸ்டினும் அவங்க தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ, கின் இந்த கொஸ்டின் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கின் என்ன இந்த கடைசி 8000லயே தத்தளிக்குது பாயிண்ட். கொஸ்டின் 16 போமா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? The number of chromosomes in G1 and G2, the number of chromosomes in G1 and G2 phases in a root cell of rice plant are respectively என்ன?
பாதி டைம் முடிஞ்சு. 15 seconds is there. எல்லாம் பதில் சொல்லியாச்சா? ஓகே, மேக்ஸிமம் பீப்புள் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. 24 and 48 நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் பி தான். யார் ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு? நளினி அகெயின் ஹேஸ் ஆன்சர்ட். நளினி நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய லைவ் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணணும். நீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ நாலேஜபிளா இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? இந்த மாதிரி நிறைய லைவ் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணதான் நீங்க எங்க வேர் டு யூ ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். Question 17. The two daughter cells formed during mitosis contain same amount of DNA but a set of chromosomes different from those of parental cells. Option B, cell same amount of DNA, same set of chromosomes as those of the parents. Half the amount of DNA, same set of chromosomes as those of the parent cell. Double the amount of DNA and set of chromosomes different from those of the parent cell. 10 seconds தான் இருக்கு. Most of them பதில் சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே. Time is up. Correct option B. Okay, super. அகெயின் நளினி தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர். நளினி லீடர் போர்டில் இருக்காங்க. Question 18 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? Select the correct option with respect to mitosis. Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. Chromatids separate but remain in the center of cell in anaphase. Chromosomes move to spindle equator and get aligned along an equatorial plate in the metaphase, or chromatids start moving towards opposite poles in telophase. 10 seconds தான் இருக்கு. Option C is the correct option. Super. யார் இருக்குல்லே ஃபாஸ்டா சொல்லியிருக்காங்க? சூப்பர். அகெயின் நளினி, ஆஷா நல்லா ஃபாஸ்டா பதில் சொல்றாங்க. சூப்பர். இப்போ செகண்ட் பிளேஸுக்கு தான் ஒரே போட்டியா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஏற்கனவே டிசைட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Question 19 போமா? எல்லாம் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Which of the given events is not observed during mitosis? Chromatin condensation, இல்ல crossing over, இல்ல movement of centrioles to opposite poles, இல்லனா கடைசி appearance of chromosome with two chromatids joined together at the centromere. Which of these is not observed during mitosis? ன்னு கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு டைம் வெறும் 10 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. 5 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சீக்கிரம் எல்லாம் ஓட் பண்ணியாச்சா? சூப்பர். நிறைய பேர் தப்பா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. இட்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். Movement of centrioles to opposite poles does not happen during mitosis. அப்படியா? Movement of centrioles to opposite poles. அப்புறம் பார்ப்போம். Okay, next question. 20th question போமா? If the egg of an organism has
10 pg of DNA in its nucleus, how much DNA would a diploid cell of the same organism have in the G2 phase of meiosis? 10G, 5G, 20 pg or 40 pg? G2 phase எவ்வளோ இருக்கும்? 10 seconds தான் இருக்கு. டைம் போயிட்டே இருக்கு. 5 seconds. Time is up. Okay. 40 pg தான் கரெக்டான ஆன்சர். நிறைய பேர் 20 சொல்லியிருக்கீங்க. நளினி அண்ட் ஆஷா இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா சொல்லியிருக்காங்க. நிதா இஸ் கிளைம்பிங் அப் த லேடர். சூப்பர். கீர்த்தி, நித்யா திருப்பியும் பாப்பப் ஆயிருக்காங்க. கொஸ்டின் போவோம். Question 21. எல்லாம் ரெடியா? Consider the following 4 statements related to cell cycle and select the correct option stating them as true and false. 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இதுல எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஆர்டர்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. 15 seconds தான் இருக்கு. ஆஃப் த டைம் இஸ் ஓவர். ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சீக்கிரம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். எக்ஸப்ட் கடைசி இது எல்லாமே ட்ரூ. As usual, Nalini has answered the first. Okin leaderboardல claim பண்றாங்க. Next question போலாமா? Question number 22. Match the items in column 1 with column 2 and choose the correct answer. Column 1ல simple mitosis and meiosis வந்து எந்த ஆப்ஷன்ஸோட நீங்க மேட்ச் பண்றீங்க? First option, occur in diploid cells only, occurs in both haploid and diploid, daughter and parent cells have same chromosome numbers, synapses of homologous chromosome. இது எதோட மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸோட மேட்ச் ஆகும்? 10 seconds தான் இருக்கு. ஒன் செகண்ட் தான் இருக்கு. முடிஞ்சு டைம். எஸ், ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. ஓ, அஸ்வதி இன்னும் அட்டெம்ப்டே பண்ணல இந்த கொஸ்டினா. ஓகே, ஆஷா இஸ் டூயிங் வெல். ஆஷா நல்லா பண்றாங்க. சூப்பர். ஆகர்ஷினி அண்ட் ஆஷா குட். Kirti is stuck in the bottom. Question number 23. இது வந்து assertion reason type question. Okay, so statement நல்லா கேட்டுட்டு அதோட ரீசனையும் நல்லா வாசிச்சுக்கோங்க. Mitosis accomplishes only aggregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei. அதுக்கு reason, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. Both are correct. Assertion is correct and reason is true. Illa, both the reason and assertion are true, but reason is not correct explanation. Assertion is true, but reason is false. Both the assertion and reason are false. 5 seconds are 3, 2, 1. Time is up. Okay, நிறைய 5 of them. Option D தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். சஹானா நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நடுவில் ஆகர்ஷினி, நிதி, கின் அட்லீஸ்ட் அட்டெம்ப்டாவது பண்ணிருங்க. அட்டெம்ப்ட் பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே.
Next question போம். Question 24, second last question of today's series. 24th question. The centromere of primary construction of the chromosome contains rings of proteins that are intimately associated with the spindle fiber. These rings are called option A centrioles, B secondary constructions, C asters, or D kinetochores. Most of them already பதில் சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் 15 seconds இருக்கு. இன்னும் 5 seconds தான் இருக்கு. எல்லாம் vote பண்ணியாச்சா? சூப்பர். D kinetochores is the correct answer. சூப்பர். நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆஷா இந்த வாட்டி இந்த கொஸ்டினை நல்லா ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. கீர்த்தி ஹஸ் ஆல்சோ சால்வ் வெல். கீர்த்திக்கும் நித்யாவுக்கும் தான் செம்ம போட்டியா இருக்கு பாட்டம்ல. Okay, last question of today. It's gonna be an image-based question, okay? Last question of today. Image-based ஆன கொஸ்டினா இருக்கும். Which stages of cell division do the following figures A and B represent respectively? Figure தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Figure இல்ல, இது figure based question. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஃபிகர் தெரியாதனால இந்த கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, எண்ட் பண்ணியாச்சு. வித் தட் இன்னைக்கு இது லைவ் டெஸ்ட் முடிஞ்சு. சூப்பர். ஆஷா நல்ல. நளினி ஹஸ் ஒன் டுடேஸ் குவிஸ். சூப்பர், வெல் டன் நளினி. ஆஷா அண்ட் ஆகர்ஷினியும் நல்ல குட் ட்ரை. ஆஷா ஹஸ் டன் வெல். ஆகர்ஷினியும் நல்ல ட்ரை. நிதா அண்ட் ஆகர்ஷினி சூப்பர். கிம் சூப்பரா பண்ணியிருக்கீங்க. கீர்த்தி அண்ட் நித்யாவுக்கு தான் கடும் போட்டியா இருந்துச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் டுடேஸ் செஷன். இதே மாதிரி டெய்லி இந்த மாதிரி நடக்கிற லைவ் டெஸ்ட்டை அட்டென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. திஸ் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் you'll get a better exposure. Thank you. இன்னைக்கு செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். Thank you very much.